to each and everyone out there. Welcome to IELTS Serious Mistakes presented by Tiju Academy, and this is Aishwarya. Yes, everyone, I could see that a couple of people are joining our session, so I just want to ask you people, ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ലതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് audible ആണോ? Is there any issues with our volume or any sound? Is there any clarity issues? Yes. So, a very warm good evening to each and everyone out there. Yes, Sanju, very good evening and welcome back. It's been a couple of days that you haven't been here, right? Yes, all right. All right, everyone. So, a very warm good evening once again. And I hope you people are having a great day over there. Yes, it's 6 o'clock in the evening, but still. Yes, Vinci, hi, how are you? Yes. So it's been 6 in the evening. So it's 6 o'clock in the evening and it's towards the end of the day. But still, any time under. So I am still wishing you a very great day. Let it be a very warm and comforting, soothing day for you people. So how are you? I just want to ask you people. Yes, very good evening, Lindsay. So I hope you people are having a very good day on the other end. I know you people are, sitting in different parts of the world. Yes, Adara, Madonna. A very warm good evening. I'm also doing great, Vinci. Thank you for asking, by the way. I'm also doing great. Thank you so much for asking. So I hope you people are having a very great day on the other end. So you people are sitting at different parts of the world. Pala സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നു. Good evening, ma'am. All right. Yes, Neha. Yes, Uttam. Very good evening. Yes, the timing of our other live sessions are also visible on our screen. It is going on by the bottom side, at the bottom side. So you people can refer and mention and note the other live timing and schedule. All right. Yes, Liba. Very good evening, everyone. Yes, Gaia. Very good evening. All right. So it's a great platform where പല സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും interact ചെയ്യാനായിട്ട് this particular platform is giving an opportunity. So it's a great opportunity for me to interact with people at different parts of the world and sharing my knowledge and getting more knowledge about you people. All right. Yes, everyone. A very warm good evening once again. Yes, Anu, Betsy, Lichu, Philip. Very good evening, very good evening. I'm reading all your messages, no worries. And I can see that you people are joining our session. So I am just waiting for a couple of minutes so that the rest of our participants can also join. Yes, Gaia, very good evening, very good evening. Yeah, I hope you people are having a very great day on the other end. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ദിവസം നല്ലതായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. And let it be a very great day, very great year for you people. And let all you people crack this examination, this particular English proficiency language testing examination in this year itself, and may all fly to your dream destinations. And we people are literally trying to help you people in some another way, in any way actually. We just want to help you people at any way so that you people can reach your destination at the earliest. So ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ through different modes, to different medium, we people are trying to approach you people so that your journey to your dream destination can be an easy one. So നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ടുള്ള ഒരു ജേർണി കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാനായിട്ട് we people are trying to come up or approach you people through different platforms. All right, and thank you so much everyone for your constant support and through all your comments and everything. All right, so once again, yes, Seema, very good evening. Yes, I'm reading all your messages, no worries. I'm seeing your messages and I'm just waiting. Okay, it's 6:05.
So let's begin our today's session, that is IELTS Serious Mistakes Part 11. And in this particular session, and presented, obviously this is presented by our Teachers Academy, and this is Aishwarya. Yes, definitely Binsi, yes we can, yes definitely you people can, no worries. Alright, so without wasting much time, let's begin our today's session, that is our Serious Mistakes Parts 11. And before I begin this particular session, I would like to tell you people that how much grateful that I am towards you people. I would always love to start all my sessions with so much of gratitude towards you people. Because of your constant support, we people are getting so much opportunities to make us improve ourselves, to come up with more interesting contents and everything. So thank you so much, each and everyone, all the viewers, those who are viewing it at this moment and those who are watching it later on. Everyone, thank you so much for all your support through our feedback, suggestions, comments and everything. And your participation during the live time as well. Obviously that matters because that makes our session engaging, right? Yes. Other than being in an one way mode like a പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനേക്കാളും it will be very much interactive if you are having an if you people are there on the other end and we are making it in a even though we are sitting distant apart, we are in distant places, we are communicating and making it a very lively session. So thank you so much everyone. Yes, Binsi, yes, Shiny Prakash, thank you for being here. And yay, hi Rachel, welcome to our session. Yes, we met a few hours back only, and thank you for being here. All right. Okay, Bensi, we are always love you. I love you people too. Thank you so much, Bensi. Thank you so much, everyone. Okay, so let's start our today's session, that is IELTS Serious Mistakes Part 11, presented by Teachers Academy, and this is Aishwarya. So in the particular topic, so rather than taking any questions, what I thought was I just came with a topic or a particular topic in a and how we can develop how we can develop this any particular topic in a different way, or a topic കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം, അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം, how we can speak for a couple of minutes regarding any topic എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. For today's session, what I have chosen is a particular topic where you people will be, that's a very constant question, especially for this IELTS examination and all. Yes, Akhila. Yes, thank you. Very good evening, Akila, and thank you so much for being here. Alright, so without wasting much time, let's begin our today's session, that is all about our home or house. So നമ്മളുടെ ഹോമിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹൗസിനെ കുറിച്ചിട്ട് സോ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് IELTS പോലത്തെ ഒരു എക്സാമിനേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അതർ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ഓൾസോ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഹോം, വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ ഹൗസ്, വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ ഹോം എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് വളരെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. സോ ഇൻ അവർ ടുഡേ സെഷൻ വി ആർ ഗോണ ഡിസ്കസ് ഇൻ വാട്ട് ഓൾ വേസ് വി ക്യാൻ ഇലാബറേറ്റ് ദിസ് ടോപ്പിക്. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം, ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അതിനകത്ത് പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം, how we can make complex sentence structures, how I'm also planning to introduce you people with some very new words as well to enrich your vocabulary. Everything is planned through this session. Yes, Shanti, Reni, very good evening. Yes, Anju, good evening Anju. Yes, thank you for being here. And I know many of these people are very familiar for me nowadays because we people are meeting through every day through different modes. So all these are familiar names for me nowadays, and thank you so much for your constant support and being here. All right, so here is home or house. So my very first question to you people is, what's the difference between home and house? എന്താണ് നമ്മൾ ഹോം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്? So if you have any idea, or you people can just comment on our comment section. എന്തായിരിക്കും ഒരു ഹോം എന്ന് പറയാ, എന്തായിരിക്കും ഒരു ഹൗസ് പറയാ? What's the difference between? Is there any difference? My first question is there any difference between home and house? ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടോ? Yes, Bindu ma'am is here as usual. Very good evening and thank you so much for being here. And Mithun George, so Mithun is commenting, house is just a building. All right, Mithun. So Mithun has opened the account by commenting that he's telling house is just a building. Then what about home?
Yes, you people can also comment. So നിങ്ങൾക്ക് it's not necessary നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവണം. നമ്മൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും ചിലപ്പോൾ തെറ്റാവും. But still, by making comments and by having by being in a discussion, that will help us to develop our ideas as well as to bring clarity to our sessions as well. Okay, so നമ്മളുടെ സെഷൻസിന് എന്താണ് നമ്മുടെ സെഷൻസ് നമുക്ക് ഓരോ കോൺസെപ്റ്റിന് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാനും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്നും ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. സോ ബീങ് ഇൻ എ ഡിസ്കസീവ് മോഡ്, ബീങ് ഇൻ എ ഡിസ്കഷൻ, ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് അവർ ടു ഡെവലപ്പ് ഐഡിയാസ് and to make it more appealing. All right, so everyone is answering yes. His home is more related to love and bond than building. Home is family members. Yes, all right. Babita, Kiran, okay, yes, Bindu ma'am. All right. Manju, Mary, Matthew. Yes, Manju, very good evening. Yes, I am getting couple of answers regarding the differences. So what's the basic difference? Is there any difference? That's my first question. And what's the difference between home and house? If so, what's the difference between home and house? Okay, very good evening, Asha. So people namakora home consists of our family members. All right. Midun, and house is all about just a building. Okay, Midun has expressed his opinion, and Huda, Huda, I'm going to call you by Huda because I'm just having a bit confusion with your other name. I'm so sorry for that. But still, yes, he also expressed his opinion. Very good. So, ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം, so ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ what I wanted to tell you, എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത്. Definitely, we are going to discuss about the home and difference between home and house. പക്ഷേ, what was my first question? Is there any difference between home or house? So first നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ question എന്താണ്? Is there any difference between home or house? So first we are supposed to answer that question first. If there is a difference, you people can answer it by telling yes. And if there is no difference, you can go for the no option. So when you go for an examination, what you have to focus is addressing the question carefully. There will be many questions around the in that particular question structure. There will be a lot of information in that particular question structure. Question structure la ishtapola informations namukku kittundavum. Pakshe endana, we have to focus on carefully identifying the question. So my first question to you people was, is there any difference between home or house? Right? അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് യെസ്, യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ യെസ്, ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോ, യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ no option. Then my second question, the follow-up question was, what's the difference between home and house? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Yes, there's a difference between, if there is a difference, നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം? Yes, thank you for your question. Yes, there is a difference between home and house, and right now I'm going to describe about the difference between home and house. അതെന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് പറയാം. I hope you people understood the point. So Anju, is houses building and people lives make a feeling of home. Danya Saga, all right Danya and Anju, yes, very well done. I have read your comment, no worries. Houses building and people lives make a feeling of home. Okay, house is just a building. Okay, I got your point. What you people are trying to convey, I understood your point. So my first question was, is there any difference between home and house? അപ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾക്ക് പറയാം? Our answer should be, if it is a difference, yes, there is a difference. Exactly. And second question എന്തായിരുന്നു? What's the difference between home and house? So house എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is just a building where we live. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കേണ്ടാവുക? ഹൗസ് എന്ന് വിളിക്കേണ്ടാവുക. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഹോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ആഡ് ഓൺ ടു other emotions are added to that. For example, being in a family, being in a group, living under a shelter, or emotions, sharing, caring, that kind of emotions is also added to that particular feeling. Appurana nammal endava oru house or when a building is added with house inde kude nammal endu add cheyum, when we are adding an emotion, that will make a home. I hope you people got the point. Okay, no house, a building in which people live. Exactly. And when it comes to home, it is not just a building. Yes, exactly, it's a building, but emotions are also added to that. Manju, Mary, Matthew, yes, example, my home situated in Pathanamthitta. My home is situated in Pathanamthitta. That will make a correct statement. Okay, Manju? Yes, thank you so much, everyone. I have read all your comments. Yes, Akhila, yes, house is just like a building, and home is a bond of Home is all about a bond of family.
Home is a bond of family. Home is all about the bonding of family. Yes, house is just a building. Exactly. So I am glad that you people already know the difference between home and house. And for those who haven't know about it, those who haven't clear about it, those who don't know about it, I hope it is clear now. And moving on to നമുക്കൊരു home അല്ലെങ്കിൽ house to describe about your home എന്നുള്ളൊരു question കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ how we can develop. ഈ ഒരു question മാത്രമല്ല, if you are following a pattern, whatever question they are asking for to test your English language proficiency, you can make an answer for that particular question. So let's begin. So the very first ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം, the very first content that we can add or the very first point that we can that we can tell when they ask about our home അല്ലെങ്കിൽ house, നമ്മുടെ ഹോമിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ, do you live in a house or an apartment, do you live in a house or apartment, നമ്മളൊരു വീട്ടിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണോ. സോ the point over there is, എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് where you live, എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, where you live, അതാണ് എവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, so now I want you people to answer this very particular question. Do you live in a house or apartment? Introducing where you live. I want you people to introduce one by one where you live. I can give you an example as well. Here are the different ways where you can talk about your. You ma'am, you cleared my doubts. All right. Yes, Binsi, thank you so much. And I'm feeling great, and I'm thankful that you people you got it clearly. Yes, thank you so much. Hi, Gina. Yes, Gina, welcome to the session. And Akhila, yes, there is a difference. House is just a building and home is shelter filled with bond, love and care. Yes, exactly, Akhila. That's a perfect answer. I really appreciate, because നമ്മൾക്കൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ആൻഡ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ അവർ മെമ്മറി ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം. Okay, so thank you for being here. So my first suggestion is, what all things that you are learning, try to make it practical. അത് എപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കി നോക്കുക. That will help you to make it more and to make it understand more. So എവിടെ introducing your area. So introducing where you live, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് live ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം introduce ചെയ്യാൻ there are different ways. I live in a house or an apartment. I reside in a house or an apartment. I stay in a house or an apartment. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം എന്നുള്ളൊരു, I live in a house എന്നൊരു ബിൽഡിങ്ങിലാണ് എന്നൊരു കാര്യം പറയാം. ആൻഡ് ഇഫ് യു പീപ്പിൾ there are people those who are living in flats. അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ട്രൈഡ് ഹിയർ, see there are different synonyms. I live in a house, അത് നമ്മൾ വളരെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അതർ വേർഡ്സ് ആസ് വെൽ. I reside or I stay. സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. I live in an apartment in Dubai. Yes, Danya, very well done. That is the exact way that we are supposed to engage in these kind of sessions. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കോമെൻറ്റ്സ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ നൗ ഐ വുഡ് റിക്വസ്റ്റ് യു പീപ്പിൾ ടു കോമെൻറ്റ് ഓൺ യുവർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഹൗസ് ഓർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഈ ഏത് വേർഡ്സ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് അതർ തിങ്സ് ടു ആഡ് ഓൺ, അതും എന്ത് ചെയ്യാം, ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So I live in a house, so I reside in a house, I stay in a house or an apartment, ഏത് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും. So can you please make it clear? Let me also know നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. Okay, yes, Danya, I live in an apartment in Dubai. Yes, exactly, that's the right usage. Yes, I live in a house or an apartment. I reside in a house or an apartment. That is right. I stay in a house or an apartment. All right. So നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, കോമെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇഫ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ എ ഹൗസ്, യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദി ഹൗസ് ഓപ്ഷൻ. ഇഫ് യു ആർ ഇൻ എ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആസ് വെൽ. Yes, for Seema, I live in a house in Trivandrum. Okay, I lived in a house in Vechur. Okay, Anju, actually I lived in a house. So lived means past tense. So നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും മതിയാവും, I live. Still I live മതിയായിരിക്കും, വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. You are still living there, right? So I live in a house in Vechur. I hope it is clear for you people. Yes, everyone can make your
you open your own account by commanding yes. I hope it is clear your particular point. Okay. Yes, I'm reading all your comments, no worries. Yes, all right, girls. Yes, Akhila. I live in a house or an apartment. I live in a house in Mechur. Okay, that would be the right statement, Anju. I reside in a house. I stay in a house. So I live എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ അതർ വേർഡ്സ് ആസ് വെൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ യു ഗോ ഫോർ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ വി വിൽ ബി റിയലി കോൺഷ്യസ്. നമ്മൾ നല്ല കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ നല്ല ടെൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ വെൻ വി ആർ നെർവസ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമുക്ക് ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള കാര്യം മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. സോ വെൻ യു ഗോ ഫോർ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ വി വിൽ ബി റിയലി ടെൻസ്ഡ് ആൻഡ് വി ടോക്ക് ഓൺലി ദോസ് information that we are confident about when we are in a very tense mode. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, in order to make our own presentation a different and unique one, try to use different types of usages and get familiar with it. അപ്പോൾ പുതിയ യൂസേജസുമായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആവാനായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറ്റുണ്ടാവും, അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിനാണെങ്കിലും അതുമായിട്ട് ഫെമിലിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഈവൻ ഇൻ എ വെരി ടെൻസ്ഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ we will be able to come up with more appealing and complex statements. Okay. 2 years before I was staying in a house. I live in an apartment in Saudi. All right, Gina. I live in an apartment in Saudi as part of my job. Okay, that is, you have developed that particular point. Well done, Akhila. I live in an apartment. Okay, I live in an apartment in Saudi Arabia. All right, Shandy. Is it I stay in a house or I am staying in a house? I stay in a house, I am staying in a house, that is also fine. അത് continuous tense നമ്മൾ പറയുന്നു. Definitely I will talk about that kind of things in our next slide, no worries. So I stay in a house നമുക്ക് പറയാം. I live in a house, simple presentൽ നമുക്ക് പറയാം I stay in a house. Okay, I hope this, I reside in a house in Fujura. All right, Ansi, very well done. Yes. Okay, now let's move on to the next aspect. Here, see, നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കണ്ടത്, ഐ ലിവ് ഇൻ എ ഹൗസ് ഓർ ഐ റിസൈഡ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, ഹൗ വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് എ സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ് ഫ്രം എ വെരി സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോണ സീ ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ലിവ് ഇൻ എ സ്മോൾ 2-story house or 3-bedroom house. I live in an apartment on the second floor of a 3-story building. സോ എന്താണ്, നമ്മൾ ഐ ലിവ് ഇൻ എ ഹൗസ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു, നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു, കുറച്ച് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്തു. എന്താണ്, സ്മോളാന്ന് പറഞ്ഞു, 2 story. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു നിലയാണെങ്കിൽ 1 story പറയാം, 2 story 2 നിലയാണെങ്കിൽ 2 story. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മെൻഷൻ ദാറ്റ് നൗൺ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഐ ലിവ് ഇൻ എ സ്മോൾ 2-story ഹൗസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറീൻ്റെ നിലകളുടെ കാര്യം, സ്റ്റോറി മീൻസ് എത്ര നിലകളുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പറയാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഐ ലിവ് ഇൻ എ സ്മോൾ ഹൗസ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഐ ലിവ് ഇൻ എ സ്മോൾ 2-story ഹൗസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലിവ് ഇൻ എ 3-bedroom ഹൗസ്. ഐ ലിവ് ഇൻ എ സ്മോൾ 3-bedroom ഹൗസ്. ഞാനൊരു 3 ബെഡ്റൂമുള്ള ചെറിയ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. സോ എന്താണ്, നമ്മൾ ഐ ലിവ് ഇൻ എ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ ലിവ് ഇൻ എ ഹൗസ്, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ആ സെൻറ്റൻസിനെ എന്താക്കി, ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തു. ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഇലോങ്ങേറ്റ് അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വെൻ യു ഗോ ഫോർ യുവർ സ്പീക്കിംഗ് test, for your English proficiency test, and for all kind of tests. It's a double stories building. Okay, Manju, I live in a house in Vadodara. My house is beautiful. Yes, very well done, Manju. That is a very good description about your particular house. So നമ്മൾ എന്താ ഇതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൂലെസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഹൗസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഐ ലിവ് ഇൻ എ സ്മോൾ 2-story ഹൗസ്, 3-bedroom ഹൗസ്, അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഐ ലിവ് ഇൻ ആൻ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി 2nd floor ഓഫ് എ 3-story ബിൽഡിംഗ്. ഒരു 3-story ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ 2nd floorലാണ്, ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ബിൽഡിംഗ് കേസസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ എന്തായി, ഐ ലിവ് ഇൻ ആൻ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് we have made it in a very long statement. I hope it is clear. So here, two story house. So what I wanted to point out is the spelling of story. Be very careful with the spelling of story because STOREY, that is story. നമുക്ക് നിലകൾ എന്നുള്ള മീനിങ് വരണമെങ്കിൽ that is STOREY. On the other hand, STORY, that is story. STORY, that is story. കഥ നമ്മൾ കഥകൾ പറയുന്ന that is something else. STORY is and the story കഥകൾ പറയുക. On the other hand, STOREY, that is story. എത്ര നിലകൾ എന്നുള്ള മീനിങ് വരണം. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ the right usage will be this. So be conscious about your spelling as well. It's a double stories building. Manchu, there is a correction on that particular statement. It's a double storied building. STORED. There is no need of I over there, and it's double storied building. That will be the right usage. So in Madonna's case, I live in a 2-bedroom house with my family. All right, very good done. Very well done, Madonna. Okay. So I would suggest you people to comment regarding your respective living area. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ലിവിങ് ഏരിയനെ കുറിച്ചിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കറക്ഷൻസ് നടത്തി പോകണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു എ ബെറ്റർ ക്ലാരിറ്റി ഫോർ യു പീപ്പിൾ. Okay, so I live in a small 2-story house or 3-bedroom house. I live in an apartment on the second floor of a 3-story building. If it is an apartment, you can go for the second building. I live in an apartment on the ground floor of a 3-story apartment. On the ground floor of a 3-story building. Yes, Shandy, very well done. Yes, okay, clear. Yes, I'm glad that you got it, Manchu. Thank you so much. Okay, Shanti, appo nammal endana, you made a very proper sentence. Very well done. Oru proper sentence eppozhana complete aava when we are using the right punctuation as also. Appo adu kayinittu endum kuda use cheyidekka full stop kuda ittundengil that will make a complete sentence. Inni njan endha avade add cheyidirikkunnu parnal there are 2 words that I wanted to introduce. So tower block. So have you heard about this particular word, tower block? Tower block means, I live in a small single-story house. Yes, Anju, that's a very correct, that's a proper sentence. Very well done. Okay, so tower block, this is something that I wanted to talk about. Tower block ennu parayna word, and why I introduced this word is because I just wanted to introduce you people to a new word. Tower block means endana more than 20-25 storied ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഹൈറ്റിലുള്ള ഫ്ലാറ്റ്സ് ബിൽഡിങ്സിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം, ടവർ ബ്ലോക്ക്. സോ എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എ വെരി tower block is nothing but a building which is having 20-25 floors. So ഒത്തിരി നിലകളുള്ള ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും, ടവർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും. സോ ഫ്ലാറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ടവർ ബ്ലോക്ക് മീൻസ് വലിയ ഒരു ടവർ വിത്ത് മെനി ബ്ലോക്സ്, അപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ നിലകളുള്ള ഒരു ടവർ. I hope it is clear. So tower block is a word that you can associate it with apartments or flats. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. For your better understanding, I just mentioned it there. On the other multi-story flat is exactly, Sanchu, multi-story. Multi-story means a very huge number of floors are there. Large number of stores are there. Okay, I live in a house in Trivandrum. It is a 2-story house with a 3-bedroom. Yes, exactly, Seema. That is a correct statement. It's a 2-storied namukku parayam 2-story house. That is also fine. Yes. And the next word is condominium. Condominium, it's a new word that I wanted to introduce to you people. The right pronunciation is condominium. കോണ്ടോമിനിയത്തിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും, കോണ്ടോ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. വേറൊന്നുമല്ല, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടെലിവിഷനെ വെൻ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ്
TV. The right way, condominium is known as condo as well. So it is nothing but a luxurious or expensive house. ഭയങ്കര ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള വീടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം കോണ്ടോമിനിയം. ഒരു എൻറ്റയർ ഹ്യൂജ് ബിൽഡിംഗ്, ഒരു ഹ്യൂജ് ഒരു ബ്ലോക്ക്, വലിയൊരു ലാർജ് ഏരിയയിൽ വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹൗസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കോണ്ടോമിനിയം പറയും. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, ടവർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഫോർ ഫ്ലാറ്റ്സ് ഓർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ദോസ് ആർ ഹാവിങ് മോർ ദാൻ 20 to 25 ഫ്ലോർസ് ഒക്കെ ഉള്ള വലിയ നിലകളുള്ള ഫ്ലാറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ടവർ ബ്ലോക്ക് പറയും. I hope you people got introduced with these two words. I just wanted to introduce you people to with these two words. I stay in an apartment on the first floor of the 7-story building. Story, be conscious of the spelling of story, Danya, STOREY, is near to Mediclinic Hospital. So I stay in an apartment on the first floor of the 7-story. STORY will be wrong. STOREY. That will be the right usage, and there should be a hyphen between 7 and story. Which is near to Mediclinic Hospital. That will be the right statement. Which is near to Mediclinic Hospital. If you make these two corrections, your answer will be perfect. Okay, Akhila, I live in an apartment on the 2nd floor of 3-story building in Saudi Arabia. Yes, exactly. I could see many people are commenting. People are from Saudi Arabia. You people are watching the live. Your live session കാണുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ സൗദി അറേബ്യ എന്ന് എനിക്ക് കോമെൻറ്റ് സെക്ഷനിലും റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒബ്വിയസ്ലി യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ സൗദി അറേബ്യ നമുക്ക് ടവർ ബ്ലോക്സ് ഇഷ്ടം പോലെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. what will be the exact ആകാശ ഗോപുരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഹൈറ്റിലുള്ള ബിൽഡിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം? ടവർ ബ്ലോക്സ് പറയാം. Okay, and let me move on to the next part. Okay, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? We can talk about our neighborhood. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നമ്മളുടെ നെയ്ബർഹുഡിനെ കുറിച്ച് പറയാം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു നെയ്ബർഹുഡ്? സോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. വാട്ട് ഇസ് നോൺ ബൈ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി? എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓൾ ലിവിങ് ഇൻ ദ സെയിം ഏരിയ. ഒരു സെയിം ഏരിയയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം? ദർ ആർ ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് റൂറൽ. റൂറൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വൺ വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സ്പേസസ് വിത്ത് ഫ്യൂവർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്. നേച്ചറുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. അവിടെ എന്താണ്? വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരും ബിൽഡിങ്സും അവിടെ കാണുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? റൂറൽ ഏരിയ. ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് suburb or otherwise you can call it as suburban. Suburban എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I will make it clear. Suburban എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഔട്ട്സ്കേർട്സ് ഓഫ് എ സിറ്റി ഓർ ടൗൺ. ഒരു സിറ്റിയുടെ ഔട്ട്സ്കേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൗൺ സിറ്റിയുടെയോ ടൗണിൻ്റെയോ ഔട്ട്സ്കേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, സിറ്റിയുടെ സെൻറ്റർ അല്ല, ബട്ട് ഓൺ ദി ബോർഡർ. ഒരു സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടൗണിൻ്റെ ബോർഡറിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? suburban എന്ന് വിളിക്കും. ആൻഡ് urban is nothing but a city or town with lots of people and buildings. ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടൊരു സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൗൺഷിപ്പിനെ നമ്മൾ ഏത് ഏരിയ എന്ന് പറയും? urban ഏരിയ പറയും. സോ ബേസിക്കലി ദർ ആർ 2 ഡിവിഷൻസ്, റൂറൽ ഏരിയ ആൻഡ് urban ഏരിയ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഐ ലിവ് ഇൻ എ ഹൗസ്. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ച ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഐ സ്റ്റേ ഇൻ എൻ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഓഫ് ദി 7-story building which is located in an urban area. അപ്പം നമ്മളുടെ ഐ ലിവ് ഇൻ ആൻ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആഡ് ചെയ്ത് വലുതാക്കാനുണ്ടായത്. ഐ live in an apartment എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തു, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ. ഐ സ്റ്റേ ഇൻ ആൻ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഓഫ് ദി 7-story building. എന്ത് പറയാം? which is in an urban area. Yes, Sanju, village area. Yes, that is rural area. Obviously village area എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ rural area പറയാം. Why they are called it as village area? Because there will be less number of people. Population അവിടെ comparatively കുറവായിരിക്കും, and there will be less number of buildings as well. People are living together in one locality. Yes, that is community. Yes, I live in an apartment on the second floor of 3-story building in Saudi Arabia. Yes, Akhila, that is good. Okay, middle village and town urb. Okay, town suburb. Okay, middle of village and town suburb.
എക്സാക്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് urban ഏരിയയുടെ ബോർഡറിൽ വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് അതിൻ്റെ മറ്റു സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ദാറ്റ് വിൽ ബി വില്ലേജ് ഏരിയ. സോ ആ ഒരു ഏരിയനെ നമ്മൾക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, സബ്-urban ഏരിയ എന്ന് പറയാം. സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ദർ ഇസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, റൂറൽ, സബ്-urban ആൻഡ് urban. സോ നമ്മളുടെ പെർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിംഗ് എവിടെയാണ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ urban ഏരിയ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, വിച്ച് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ an urban ഏരിയ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ സബ്-urban ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാം, വിച്ച് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ എ സബ്-urban ഏരിയ, വിച്ച് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ എ റൂറൽ ഏരിയ, or we are living in a community. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളുടെ വേർഡ് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി few statements, കുറച്ച് phrases ഞാൻ ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, for you people, so that you people can develop your answers. ഇപ്പോൾ your city center, so I live in an apartment in the city center which is located, I stay in a 3-story apartment which is located in the city center. So I want you people to make sentences using these particular statements. ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫ്രേസസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം, നിങ്ങളുടെ റെസ്പെക്റ്റീവ് കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇൻ ദി സിറ്റി സെൻറ്റർ, ഇൻ ദി സബ്-urബ്സ്, ഔട്ട്സൈഡ് ദി സിറ്റി, സിറ്റിയുടെ വെളിയിലാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, ഔട്ട്സൈഡ് ദ സിറ്റി. സിറ്റിയുടെ ബോർഡറിലാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, ഇൻ ദി സബ്-urb, ഓൺ ദി ഔട്ട്സ്കേർട്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റി. സോ സബ്-urb എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഔട്ട്സ്കേർട്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റി വിൽ ബി ഫൈൻ. Okay, in a village, in a middle of nowhere. Okay, so now I want you people to make your own statement by using these phrases. നമ്മൾ ഇതുവരെ where we started, I hope you remember, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എവിടെയായിരുന്നു, I live in a house or I stay in a house അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറച്ച് ഐഡിയാസ്, അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻ വലുതാക്കി. I live in a small 2-story house അല്ലെങ്കിൽ 3-bedroom house. അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ I live in an apartment on the 2nd floor of a 3-story building. This is how we are supposed to develop our ideas. ആദ്യം നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തു, ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ 2 വേർഡ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ, നമ്മുടെ നെയ്ബർഹുഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി, റൂറൽ, സബർബ്, urban, അതിന് പറ്റിയ വേർഡ്സസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻ ദ സിറ്റി സെൻറ്റർ, നമ്മൾ സിറ്റീസ് ടൗൺഷിപ്പിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം ഇൻ ദി സിറ്റി സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദി urban ഏരിയ. ഇനി ഇൻ ദി സബ്-urb, നമ്മൾ ഔട്ട്സ്കേർട്സ്, നമ്മൾ സിറ്റിയുടെ ബോർഡറിലാണ് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയും, ഇൻ ദി സബ്-urb അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സിറ്റി. ഇഫ് യു ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സിറ്റി ദെൻ യു ക്യാൻ കോൾ വിച്ച് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി city, on the outskirts of the city, and in a village in a middle of nowhere. Okay, so I hope it is clear for you people. So if you people can construct your own statement using these options. So I will make a correction and we can get a clarity in this live session itself. All right, yes girls, I said no, not only girls, I know there are guys as well. I'm so sorry about that. Yes, definitely I'm reading comments, no worries. I stay in an apartment which is located in, yes Medun, located in the city center or in the sub-urban, in the outskirts of the city. On the outskirts of the city, in the outskirts of the city will be the right usage. In a village, I live in a house in Trivandrum. It is a 2-story house with a 3-bedroom which is in the city center. Exactly same. That is a very well developed complete statement, I would say. I live in a house in Trivandrum. It is a 2-story house with a 3-bedroom which is in the city center. Yes, exactly. I live in a 2-story house located in a village. Yes, Akhila, that does also make a correct statement. Okay, all right, let's move on to this aspect. This is how we can develop a particular, നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഒരു സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. I live in a house or apartment located in the sub-urban area of my city. I live in a house അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയോ ഹൗസിൻ്റെയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്പേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഹൗസിൻ്റെയോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി സബ്-urban ഏരിയ ഓഫ് മൈ സിറ്റി ആൻഡ് ഐ ഹവ് ബീൻ ലിവിങ് ഹിയർ ഫോർ 3 years. 3 years ആയിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് അവിടെ ജീവിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ആഡ് വെൻ വി ആർ കമൻറ്റിങ് റിഗാർഡിങ് യുവർ ഹോമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ.
I hope it is clear. I live in a house or apartment located in the suburban area of my city. I have been living here പറയാം. All I have been living there പറയാം. I have been living there for 3 years. That is also fine. Okay. And moving on to the next aspect. Who do you live there with? ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ വീടിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാവുന്നത്? ആരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മളവിടെ ജീവിക്കുന്നത്? Who do you live there with? ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പാസേജ്, ഒരു 1 minute 2 minute പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾക്കാവും. Who do you live there with? ആരുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങളവിടെ ജീവിക്കുന്നത്? Who do you live there with? I hope so. How we can answer this? I share my house with my family. So അതിനെ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം? I share my house with my family. Once we give a proper description about your house, നമ്മൾ ഹൗസിനെ കുറിച്ച് എത്ര നാളായി നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നു, അപ്പോൾ ഹൗസിനെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. വി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൊക്കേഷൻ, അതിൻ്റെ നെയ്ബർഹുഡ് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയൊരു ലെങ്തി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനേ പറ്റും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ആഡ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഷെയർ മൈ ഹൗസ് വിത്ത് മൈ ഫാമിലി. ഞാൻ എൻ്റെ വീട് ആരുടെ കൂടെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്? എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അല്ലാത്ത ഒരു കേസിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ what you can say is I live by myself. I live by myself എന്നാണ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. I share my house with my family and I live by myself. If you are living all alone, you can add this particular. You can use this particular statement. I share my house with my family പറയാം. Or you can say I live with my family. Simple ആയിട്ട് എന്താ പറയാം? I live with my family. ഒരു particular information നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. I reside in an apartment on the first floor of the 7-story building which is located in the outside of the city. Yes, Danya, there is 2 corrections over there. എന്താണ് 7-story building പറയുമ്പോൾ there should be a hyphen. 7-story. That will be the right usage. And building which is located in the outside of the city. അപ്പോൾ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് നല്ലൊരു പ്രോപ്പർ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ രീതി പ്രോപ്പർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആവും. I hope it is clear. So how we can write that particular answer? 7-story. Okay? Yes girls, very well done. That's the right usage. And the next piece of information that we can, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ ഗിവ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ആരോട് കൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓർ വി ആർ ഷെയറിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് someone else എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. And the last piece of information, അല്ലെങ്കിൽ another piece of information that we can add with these kinds of topic is what do you like or dislike? ഇതിനെ ഒരു കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത്. വാട്ട് ഡു യു ലൈക്ക് ഓർ ഡിസ്ലൈക്ക്? നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത്? വാട്ട് ഡു യു റിയലി ലൈക്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഹൗസ് ഓർ ഹോം ആൻഡ് വാട്ട് യു ഡിസ്ലൈക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെസ്റ്റ് what I have done is I have I chose few words which are useful for you people to make a description. Okay, so what you like about your house ennulla karyam parayumbo there are certain. I live in an apartment on the 2nd floor of a 3-story spelling building which is located in an urban area with my friends. Yes Akhila, that is a very well constructed answer, I would say. And these are few sets of words that you people can use in order to mention about your likes and dislikes. But ee oru particular case il veedinte case il namukku positive aayittu parayavunna കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? This is I live in my house is a spacious one. അതൊരു സ്പേഷ്യസ് ആണ്, അതിനാവശ്യത്തിന് സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വേർഡാണ് കോസി. ദെൻ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇറ്റ്സ് എ വെൽ ലിറ്റഡ് ഏരിയ.
നല്ല ലൈറ്റുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഒരു വാം ഓർ കൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ വാം പ്ലേസ് ഓർ ഇറ്റ്സ് എ കൂൾ പ്ലേസ്. ഇറ്റ്സ് എ വെൽ ലിറ്റഡ് ഏരിയ. വളരെ ലൈറ്റുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ കോസി, വെരി സ്മോൾ, കോസി ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ പ്ലേസ്. കോസി മീൻസ് കംഫർട്ടബിൾ, സ്പേഷ്യസ് മീൻസ് സ്പേസ്. ലൈറ്റ് പറയുമ്പോൾ വെൽ ലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. വാം ഓർ എ കൂൾ എന്നുള്ള കാര്യം. Then we can talk about the convenient. It's a very convenient place to live. For example, there will be a lot of ആ ഒരു കൺവീനിയൻറ്റ് എലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അധികം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ്സ് എ കൺവീനിയൻറ്റ് സ്പേസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. പിന്നെ അതെങ്ങനെ കൺവീനിയൻ്റ് ആവുന്നു? there are shopping complexes or bus services or railway or airport ഫെസിലിറ്റി സർവീസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നിയർ ബൈ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ്, റൈറ്റ്? സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കൺവീനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് കൺവീനിയൻറ്റ്, നമുക്കത് എളുപ്പമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? സംസാരിക്കുന്നതാണ്. സോ വീടിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് വേർഡ്സ്. ഐ ഹാവ് ചോസൺ ഫ്യൂ സെറ്റ്സ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് വേർഡ്. സ്പേഷ്യസ്, കോസി, light, warm or cool or convenient. And on the other hand, negative ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ it's a cramped area. cramped എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എന്താണ്, ചെറുതായിട്ടുള്ള, കോസി, ഭയങ്കര ചുരുങ്ങിയ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഡാർക്ക് ഏരിയ. ഡാർക്ക് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ലൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡാർക്ക് എന്നുള്ള ഇറ്റ്സ് എ ഡാർക്ക് ഏരിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഡാഫ്, ഓക്കെ, ദർ ഇസ് എ സ്പെൽ ഓവർ there. The right spelling is DRAFTY. Drafty. Drafty means, I am introducing you people to a new word, that is drafty. Drafty means cold and uncomfortable. If it is a cold and uncomfortable area, what you can say? It's a drafty area. And stuffy means it's too much of stuff over there, നമുക്ക് സ്പേസ് ഇല്ല, വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. And on the other hand, noisy. Noisy is also gives a negative idea. I hope it is clear. So on the left side, I have given some positive words, and on the other side, I have given some negative words. So when you wanted to talk about the likes and dislike aspect, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു particular context-നെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. I hope it is clear. So these are the things that we have discussed so far. So we started with our house or home. What's the difference between home and house? എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Then we talk about the introducing variably of the very first statement. എങ്ങനെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. So we started with a very plain simple word. I live in a house or an apartment. I reside. I stay. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പറയുന്ന വേർഡ്സും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? Try to get familiar with these words also. So use ചെയ്യുക, make use of it so that you can get familiar with it. And once you get familiar, that will come out of your mouth naturally. ഏറ്റവും നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് നമ്മളുടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്മോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വി ഗേവ് സം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. സോ വി ഡെവലപ്ഡ് അവർ ഐഡിയാസ്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓൾസോ ഐ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു നോ വേർഡ്സ് ഫോർ യു. ടവർ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് condominium. ഇറ്റ്സ് എ ലക്ഷറിയസ് ഓർ എക്സ്പെൻസീവ് കോംപ്ലെക്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്. അതിനെയാണ് condominium പറയുക. ടവർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സിനെ നമ്മൾ എന്തോന്ന് പറയും? ടവർ ബ്ലോക്ക് പറയും. And on the other hand, നമ്മൾ നെയ്ബർഹുഡിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ദാറ്റ് ഇസ് റൂറൽ, സബർബൻ, urban അങ്ങനത്തെ ആസ്പെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് we talked about it. And I have introduced, ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രേസസ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ബാക്കി ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രേസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് യുവർ ആൻസർ മോർ പെർഫെക്റ്റ്, മോർ അപ്പീലിംഗ്, മോർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറ്റും. ഒരു 2 minutes സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ഹാവ് ബീൻ ലിവിങ് ഹിയർ ദെയർ ഫോർ 3 years. അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹിയർ ഫോർ യുവർ എക്സാമ്പിൾ. ആൻഡ് ഹൂ ഡു യു ലീവ് ദെയർ വിത്ത്? ആരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ജീവിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ that we can add when we talk about our house or home. Who do you live with? അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? I share my house with my family. I live with my family. I live by myself. Or I live with my friends.
ആരുടെ കൂടെയാണോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം നമ്മൾക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡു യു ലൈക്ക് ഓർ ഡിസ്ലൈക്ക്, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യവും. സോ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്താണ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഫോർ ദാറ്റ് പേർപ്പസ് ഞാൻ കുറച്ച് വേർഡ്സ് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്പേഷ്യസ്, കോസി, ലൈറ്റ്, warm or cool, convenient. So why it is convenient for you എന്നുള്ള കാര്യം we can talk on that particular note. Cramped, dark, drafty, not drafty, there's a T over there. Drafty, stuffy and noisy. Alright, so that's all for today. I hope you people understood this particular context. And what I live, yes Manisha, I live in the house in Trivandrum in a 2-story. There's a hyphen between 2 and story house. Okay, so these are the things that I wanted to discuss. So I hope you people will make a proper description about this particular topic, and we'll see you later in another session. Thank you so much everyone.